Les pilotes modifiés vous entendent dans leur voiture. Faites-vous entendre, mesdames et messieurs, et faites partir ces moteurs-là. Granby, tous ensemble pour le Gentleman! As the big block modifieds make their way back over to turn number 1 and 2, they will. Off of corner number 4. Dave Barney has in his right hand the green ghost stick. Ladies and gentlemen, 36 modifieds ready to turn it loose tonight. Race fans, wipe the visor, adjust the 5-point harness. Grandpa, take a Viagra pill. It's time to get it on. At the VP Making PowerPoint, it's showtime! C'est parti, mesdames, messieurs! Justin Ayers, dès le départ, prend les commandes dans le virage numéro 1 et 2. Bernier veut s'accrocher, mais Ayers est trop fort sur le gros bloc et prend les commandes de la course au tour numéro 1. Working it into turn number 3 and 4 for the first time on the bottom side of the speedway. Francois Bernier trying to hold off Justin Harris at the line. T-Bone with the advantage by a wheel. Into turn number 1 and 2. Billy Decker now up to third as they exit the corner. As the number 46 machine, Cal Robidoux looking to make something happen mid-pack as they exit the turn. On surveille. Oh, à toi, attention, collision dans le milieu du peloton là, entre Hébert et Billy Decker qui a dû reculer. Hébert maintenant quatrième devant Brett Hearn. Hearn a gagné 2 positions. Et attention, la bataille entre Decker et Bussière. John Bussier takes the spot away from Billy Decker, moving up to position number 7. Matt Shepard does the same. He'll move up to 8 as Justin Harris brings it off of corner number 4. Gary Tompkins with the third spot right now as they head up into the turn, and David Hebert rides back there in position number 4. One car in trouble up in turn number 3. Jean Boissonneau, caution on the track, drapeau jaune. Drapeau jaune sur la piste, la voiture de Jean Boissonneau. Au tour numéro 3, première neutralisation dans cette épreuve. Boissonneau qui s'est immobilisé. Bernier, number 49 on the inside as we get ready to turn them loose through corner number 3 and 4. The VP Racing Fuels Making PowerPoint is where Harris will fire first right about now as we are back underway. Justin Harris qui redonne le départ. Attention, carambolage en arrière! Kevin Bourgogne et plusieurs voitures impliquées là-dedans. Kevin Bourgogne qui s'est mis à partir en tête à queue et mêlé au paquet. La voiture de Justin Lalancette, Bruno Lepage, Dexter Stacy, Tom Sears Jr. et Claude Brouillard mêlés à cet accrochage. Et je crois que c'est Bourgogne et Lalancette qui en ont subi le plus de dommages. Il n'y a plus de carambolage comme on vient de le voir. Surveillons le départ à nouveau avec Justin Ayers. Et voilà, c'est reparti. Green, green, green. Back underway into turn number 1 and 2. Justin Harris with the advantage as they work their way down the backstretch into turn number 3. On the move is Gary Tompkins looking to get underneath Dale Plank through corner number 3 and 4 for position number 4. À l'avant, Ayers complète le tour numéro 9. Bernier, Hébert, Plank maintenant au 4e rang devant Martin Roy. Excellent départ sur gros bloc pour Martin Roy. Mais François Bernier, côte à côte avec Ayers, à l'avant pour la position. Everybody clean and green down into corner number 3 and 4. The doctor, Danny Johnson, trying to keep the pace. He gets by the 21 of Jan Bussier. Meanwhile, back up in front. Battle for third on the grid. David Hebert is going after Francois Bernier for position number 2. Meanwhile, Justin Harris leads them down into turn number 3 as we are going to complete lap number 11. Ayers creuse l'écart dans la voiture numéro 3. Suivant derrière lui, François Bernier sur 3,58. Le 1 de Hébert, le 77 de Plank et le 90 de Roy. Brett de Jet Hearn, 6e. Dr. J. Danny Johnson au 7e rang. Super Matt Shepard à l'intérieur. Vient prendre la 7e place à Johnson. Et là, Harris a des ennuis à l'intérieur. François Bernier dans le virage numéro 4. Côte à côte avec Harris. Francois Bernier able to grab the lead for a moment, but then T-Bone comes right back. Now David Hebert looking to make something happen on the top shelf. And here comes Dale Plank
Shot to the inside of the number 1 of David Hebert, looking to get around him for position number 3. Off the turn, Dale Plank has now become a player as he takes the 3rd spot away from Hebert. Plank est excessivement rapide à l'intérieur. Et là, c'est Ayers qui change de stratégie. Préfère rouler à l'extérieur pour bloquer le rapide Vernier qui roule à l'extérieur. Côte à côte, Hebert et Plank pour le 3e rang. Roy est 5e devant Hearn, Johnson, Shepard, Tompkins, Phelps et Robidoux. As the number 9S of Superman going after the Brett Hearn number 20 into turn number 1 and 2. That is for position number 7. As Gary Tompkins rides back there in position number 8. Jimmy Phelps 9th as they work their way into turn number 3. It continues to be Justin Ayers with the advantage working off the turn. Ayers est toujours premier au tour numéro 15. Devant Vernier qui roule très bien en 2e place. Devant Hebert, Plank. Johnson maintenant roule à l'extérieur de Roy pour la 5e place. Shepard tente de dépasser Hearn. Voilà qui est fait. Superman Shepard maintenant 7e devant Brett Hearn. Des ennuis pour Dale Plank. Dale Plank avant des ennuis dans le virage numéro 4. Au ralenti. Drapeau jaune. Yellow flag on the track. Dale Plank was running in the top 5. Big block modified, a Super Dirt Car Series event. As David Hebert, Martin Wan, row number 2. The Dr. Danny Johnson, Brett Hearn right there in 6th. As Matt Shepard 7th, Gary Tompkins 8th as we are back underway. C'est reparti pour Justin Ayers. Martin Roy à l'extérieur de François Vernier, David Hebert. Est-ce qu'on aura un 3 de large? Effectivement, 3 de large à l'entrée de la cour numéro 3. Est-ce que ça va passer? Oui, Martin Roy à l'extérieur de François Vernier. Et Roy sort de là, 2e. Quelle belle manœuvre de Martin Roy. Riding up off of corner number 2. Here comes the number 49 of Francois Bernier. Back underneath Martin Wan. Matt Shepard moves it up to position number 3 with a power move as David Hebert right there looking to challenge the 3 of Justin Ayers. As they exit corner number 4, it is going to be Ayers by a car length into turn number 1. Toujours Justin Ayers avec David Hebert qui roule à l'intérieur. Superman Shepard au 3e rang. Bernier 4e devant Brett de Jet Hearn. Et là, c'est Hebert qui part à la poursuite de Ayers à l'intérieur. David Hebert. On va dans la voiture de CMPL numéro 1. Et Hebert qui tente de se faire un passage au tour numéro 22. Bringing it up off the turn on lap number 23. David Hebert on the bottom. Matt Shepard shoots by Justin Ayers to take the 2 spot as Hebert now with the advantage down into turn number 3. And Superman is giving chase as they race their way through corner number 3 and 4. Nouveau leader, le Québécois David Hebert. En tête, au volant de la voiture numéro 24, on approche le quart de l'épreuve. Superman Shepard à l'extérieur. Belle bagarre entre Hebert et Shepard pour la position numéro 1. Backstretch they run. Billy Decker just got by Jan Bossier. He moves up to position number 11. Martin Waugh being challenged now by the 46 and a new race leader into turn number 1. Matt Shepard put a nose in front of the number 1H of David Hebert as those 2 cars, the class of the field right now, into turn number 3. Matt Shepard est le meneur. Devant David Hebert, les deux qui empruntent la ligne extérieure. Belle bagarre à l'avant, tour numéro 26. Shepard, Hebert, Ayers, Hearn et Johnson maintenant 5e devant Bernier. Martin Roy, voilà un qui a glissé au classement. Brett Hearn now up to position number 3, getting by Justin Ayers. The Dr. Danny Johnson next in line to challenge T-Bone. Through corner number 3 and 4, Shepard brings it across the line. Meanwhile, the battle for 3rd, Hearn has it as Justin Ayers trying to reel him in into turn number 1. La lutte pour la 3e place présentement entre Hearn, Ayers et Johnson. Alors qu'on se bataille pour plusieurs positions, notamment avec quelques voitures 358. Robidoux et Tompkins dans ses positions. Présentement, les 8e et 9e places. À l'avant, Shepard devra travailler dans le trafic. Tour numéro 28 pour le pilote numéro 9, Matt Shepard. Shepard looking very strong right now into turn number 1 and 2. Working it into the corners as they race their way down into turn at number 3 and 4. The battle for position number 3. A little deja vu again
as the Dr. Danny Johnson going after Brett Hearn. And the Doctor drives around on the top side off of turn number 2, but Hearn's going to come right back underneath him into 3. Belle bagarre entre les deux vétérans, Dr. J, Danny Johnson et Brett the Jet Hearn. Pour la 3e position, Johnson qui glisse à l'extérieur, Hearn roule à l'intérieur. Tour numéro 30 en bande. Pour le leader, Sir Matt Shepherd, qui est loin devant Hébert. Johnson 3e. Hearn et Ayers roulent maintenant en 5e place. 30 laps are in the books this time for the number 9S of Superman Shepherd, as everybody getting racy all around the speedway. As he exits the turn, he is pulled away from David Hebert as Dan Humes and Dexter Stacy go down a lap. Now the Doctor setting sail after the 1H of David Hebert. Toujours Shepherd, tour numéro 32, bien installé en tête, tout comme hier à Drummondville. Au même endroit dans l'épreuve, c'était Shepherd qui menait. Mais sa course a été compromise par une crevaison. Et Hébert qui le suit pas à pas. Johnson tente de se rapprocher de la 2e place. Hearn roule toujours dans une confortable 5e position. Et ensuite, on a Martin Roy cette fois, qui suit Hearn au classement. Shepherd with a commanding lead right now by 3.1 seconds on lap number 33. Working it down the back straightaway as the number 27 J of Danny Johnson is reeling in the 1H of David Hebert as he rides in 3rd, as the 20 of Brett Hearn sits in 4th. 5th on the grid, Martine Roy. 6th belongs to Francois Bernier. Deux Québécois toujours dans le top 5. Hébert roule 2e et Roy au 5e rang. Bernier roule 6. Et ensuite, on a Ayers, Robidoux, Phelps, Decker et Tompkins présentement sur le circuit. Et toujours Shepherd qui doit batailler parmi les retardataires. Le signaleur qui continue de pointer le drapeau bleu aux pilotes retardataires qui doivent rouler à l'intérieur. Les manœuvres qui les dépassent à l'extérieur. Shepherd vient compléter le tour numéro 36, toujours bon premier. Suivant sur le circuit, Hébert, Johnson, Hearn, 4e. Et beaucoup plus loin, c'est Martin Roy, 5e, Bernier. Ayers, Robidoux, Phelps, Decker et Tompkins, les 10 premiers. .36 in the books, make it 37 for Matt Shepherd, as he continues to show the way around Granby, putting Michel Chicoine down a lap, now going after the Duval number 63, and then the Kerry Terrance number 66X. And Danny Johnson has closed right in on the number 1H of David Hebert for position number 2. So the Doctor making a house call for the runner-up spots. Johnson se rapproche de Hébert et de la 2e place. Au tour numéro 38 dans une épreuve encore très jeune sur les modifiés. Hébert, Johnson, Hearn et Roy complètent le top 5 pendant que Super Matt Shepherd est tout seul lui à l'avant, travaille dans le trafic sans aucun problème. Peter Britton in the 21A in danger of going down 1 lap as they exit corner number 2. As the battle for second's a good one behind him, and Danny Johnson alongside of Hebert. Fred Gamat, Jesus, jam car in this one, and the Doctor's going to waste little time getting around both of them, as Danny Johnson is now your new 2nd place car. Danny Johnson qui réussit à dépasser Hébert, prend le 2e rang. Et Hébert qui ne peut revenir à ses dépenses. Un beau dépassement de Johnson dans la circulation, va chercher la 2e position. Pendant ce temps, Shepherd creuse l'écart à l'avant. Tour numéro 41. On approche la mi-course devant Johnson, Hébert, Hearn, Roy et Bernier qui bataillent présentement ensemble pour la 5e position. 41 circuits in the book. Next time by, Matt Shepherd will complete lap number 42. Looking very stout here tonight as he works his way around this speedway. Into turn number 1 and 2 off the corner. His advantage is 5.6 seconds over a full straightaway on Danny Johnson's 27J. Presque un droit d'avance pour Super Matt Shepherd qui a une avance extrêmement confortable sur Dr. J. Danny Johnson. Alors que Hébert, lui, ne peut retenir
revenir au départ de Johnson, mais a quand même une belle avance sur Hearn, qui roule en 4e position. Et 5e, toujours Martin Roy, en bagarre avec le 49 de Bernier. Shepard leads, Danny Johnson second, David Hebert third. Now the Matt Shepard 9S caught in traffic behind Rob Bellinger, Jan Bussier, and the number 10 of Tim Courier. But Shepard wasting little time, just powers by all three of them with ease and authority, and a car in trouble on the top side of turn 3. Alain Boisvert, voiture numéro 73, s'est immobilisé virage numéro 2. Numéro 3 plutôt, et ce sera neutralisation au tour numéro 45. Shepard, your race leader, chose the inside of row number 1 as we get ready to fire once again. Shepard looks over and sees the doctor next to him. Green lights back on and we are underway. Et voilà le départ qui est donné avec Superman Shepard qui roule à l'extérieur. Hébert tente de prendre la deuxième place et ça fonctionne. Maintenant deuxième, David Hébert qui prend le deuxième rang devant le 27 de Johnson. Hearn et Roy, les 5 premiers. Johnson qui roule à l'extérieur, mais Hébert à l'intérieur, il est très rapide. David Hebert takes the 2 spot away as we are halfway home. Shepard leads, Hebert second, Danny Johnson third, Brett Hearn fourth, Martin Roy fifth. 6th spot belongs to Francois Bernier. 7th position is Larry White. Larry White is on the move. Lightning started way back in position number 21. Toute une performance pour le jeune Larry White. 3e hier soir. Partait 20e au départ, maintenant 7e, a gagné 13 positions. The Lightning, Larry White. Et à l'avant, Superman Shepard, toujours bon premier. 52 tours de compléter. 48 à faire de cette finale. Gros bloc de 100 tours. Danny Johnson à l'extérieur. Presque 3 larges pour la tête entre Shepard, Hebert et Johnson. Brett Hearn running back there in 4th, and Danny Johnson rim riding on the top side of the speedway. He's the only one in the top 3 right now. On the top side is David Hebert, trying to keep him behind him as he's running in position number 2. Et cette fois, Johnson va réussir à repasser Hébert. Non, pas encore. Hébert qui revient ses départs à l'intérieur. Mais Johnson roule très au large, alors que Shepard et Hébert conservent l'intérieur du muret. Tour numéro 54 de compléter. Toujours Shepard en tête devant Johnson et Hébert. Through corner number 2, Hearn rides back and forth. Martin Roy sits at 5th. Francois Bernier still there for position number 6. Larry White and the 3 machine of Justin Harris battling for 7th and 8th. But it's all Matt Shepard right now, looking pretty stout up there on the top of the field is Danny Johnson, and the 1H of David Hebert still dicing it out. The doctor will take the 2 spot away on lap number 55. Shepard toujours bon premier. Devant Johnson, Hebert, Hearn, Roy, Bernier 6e. Et ensuite, on a Lightning, Larry White, Justin Ayers, Billy Decker, Jimmy Phelps, roule 6e présentement. Shepard looking for his second win on the Super Dirt Car Series Tour in 2011 as he exits the corner. As Jimmy Phelps in that 98H back there in 10th trying to reel in Billy Decker. He's got Cal Robidoux right there with him. And Rick Scagliotta back in position number 12 chasing after him as well as they exit the turn. À nouveau Shepard qui se rapproche des retardataires avec Johnson roulant à l'extérieur. Est-ce que sa stratégie va lui permettre de se rapprocher de Matt Shepard qui continue de faire la petite course à l'intérieur? Voiture au ralenti. Carrie Terrence qui est au ralenti sur le grand droit arrière. Drapeau jaune. Carrie Terrence qui s'immobilise. Tour numéro 58. Yellow lights are on for Carrie Terrence in the number 66X machine. Complété sur le vert. Pace truck to the safe haven of the infield. 62 will be in the books. 38 laps remain.
through corner number 3 and 4. Matt Shepard and Danny Johnson fire together, and the doctor is going to try everything he can, but Matt Shepard's a little bit better, and Matt Shepard leads him into turn number 1 and 2. Oh, Shepard a glissé. Et voilà Johnson qui va sortir du virage. Non, Shepard qui revient rapidement à l'intérieur et reprend les commandes. Down into corner number 3 and 4, Brett Hearn looking for third. And we are going to have cars in trouble on turn number 3, 2 of them going around. One car slowing considerably. We've got Bruno LePage in the 99, Dan Hume sideways. And it looks like we've got a broken front end on the number 99L of Lightning Larry White. Third place finisher last night and a mangled up front end. They see each other each and every Saturday night at the Canandaigua Speedway, the Canandaigua Motorsports Park, as they look over, wave to one another, ready to fire it up at the VP Racing Fuels making power point. Green lights back on. Shepard brings them down to the line one more time as we are back underway on lap number 67. Le départ est donné de cette fois. Johnson qui part à la chasse à l'extérieur, mais encore une fois, c'est Shepard qui sort rapidement du virage numéro 2 et demeure en tête. Off of corner number 4, Brett Hearn going after David Hebert once again for position number 3. As Hebert now going after Danny Johnson for the 2 spot into turn number 1. The doctor way up top, looking to grab the lead around Shepard. Couldn't do it. Shepard reclaims the top spot into turn 3. Martin Roy maintenant 4e à passer devant Hearn. Martin Roy qui fait une belle course lui aussi dans le bolide numéro 90. Maintenant, toujours deux Québécois parmi le top 5 chez les pilotes. Sur la piste, on approche les 3 quarts de l'épreuve au tour numéro 69 avec Shepard en tête. Billy Decker in the 91 looking to get around Francois Bernier as they exit corner number 2. That is the battle for the 6th position. Current points leader looking to grab one more spot. Martin Waugh right in front of him. Shepard all the way down on the bottom in the brown looking for traction. The Dr. Danny Johnson all the way on the top side looking for some fight as he diamonds the corner through 1 and 2. Johnson qui perd du terrain sur Shepard qui est loin devant. Et ensuite, on a Hebert toujours 3e. Hearn a repris la 4e place au départ de Roy qui est 5e. Par la suite, on a Decker qui a gagné des places et les 6e. Devant Bernier, Ayers, Phelps et Scagliotta. Scagliotta just bounced it off the inside Jersey barrier over there in turn number 3, and Scagliotta having a great run in position number 10. Francois Bernier and Billy Decker swapping positions as the 1X of Mario Claire out of shape off of corner number 2. Back up in front, it's Shepard across the line on lap 72. 72 tours de complété dans une épreuve qui en compte 100 chez les modifiés gros blocs. Toujours deux Québécois parmi le top 5. Hébert au 3e et Roy en 5e position. Backstretch they run into turn number 3, and we're watching the battle with Francois Bernier, the number 91 of Billy Decker, and the 3 of Justin Harris, Jimmy Phelps, and Rich Scagliotta. That is for 7th on back to 10th, and now enter Rob Bellinger into that battle. Bellinger started 24th on the grid. He's up to position number 11. Belle bagarre présentement pour la 6e place. François Bernier, Billy Decker. Pour l'instant, c'est le 3,58 de Bernier qui fait bien au départ de la voiture de Billy Decker. Martin Waugh having a good run back there in position number 5. He has a little breathing room between himself and Francois Bernier as Decker still going after him for position number 6. Meanwhile, race leader Matt Shepard is going to encounter lap traffic once again, and this time in the form of Tim Courier into corner number 1 and 2. 75 are down, 25 laps remain. Dans la circulation à venir, Matt Shepard qui a une très belle avance sur Danny Johnson présentement. Hébert est bien installé au 3e devant Hearn qui ne réussit pas vraiment à se rapprocher de lui. The Dr. Danny Johnson pedaling hard, but he may have to settle for a 2 spot tonight. With 24 to go, Shepard with the advantage of almost 3 seconds on Danny Johnson down the back straightaway. Shepard started in position number 11. Danny Johnson started in the 12th spot, and they are pulling away from David Hebert, who still has his hands full with Brett Hearn. 77 tours dans les livres. En avant, Shepard. Devant Johnson, Hearn, plutôt Hebert, Hearn et Roy. Par la suite, c'est Bernier, Decker, Phelps, Scagliotta et Ayers. Off of the corner, it is the number 9S of Matt Shepard putting Dan Humes down 1 to the lap counter.
David Hebert trying to get around the Tim Courier machine as Courier is down 1 to the field. Brett Hearn looking to do the same now off of corner number 2. As Hearn rides back in 4th, Martine Waz 5th, Francois Bernier 6th, Billy Decker 7th, Jimmy Phelps 8th, Rich Gagliata 9th, Rob Bellinger 10th, Justin Harris 11th, Larry White 12th, Cal Robidoux 13th, Mario Claire 14th, 15th belongs to Steve Bernard, 16th, Gary Tompkins, Dominic Dufal 17th, Yannick Ledoux 18th, 19th is Eric Sundborg, and 20th is Peter Britton. Voiture 99 de Bruno Lepage. Au ralenti dans le virage numéro 3 et 4, il va s'immobiliser. Drapeau jaune. Caution on the speedway. Bruno Lepage in the number 99, bringing out the caution in corner number 3. Toujours 2 Québécois parmi les 5 premiers. Bernier, Decker, Phelps, Scagliotta et Bellinger, les 10 premiers. À la file indienne de départ. Et c'est reparti. Green lights back on for Matt Shepard, charging up the turn at number 1 and 2. As they work their way off the corner, Super Matt takes them down the back straightaway with a Dr. Danny Johnson still giving chase. Hebert still there for 3rd with Brett Hearn riding in 4th as they work their way up off the corner. Martine Wan now entering the fray as they come across the line. Martin Roy au plus fort de la lutte pour la 4e place avec Brett the Jet Hearn. À l'avant, Super Matt Shepard. Devant Johnson, Hebert et Martin Roy à l'intérieur de Hearn pour la 4e position. Les deux qui bataillent ferme présentement et Hearn ferme la porte sur Roy. Shepard, the class of the field right now, has been for most of this race with 18 laps remaining. As Danny Johnson and David Hebert have thrown all they have as Superman, but they have nothing to get up there and race with them. As Hebert is now closing in on Danny Johnson and Martine Waz going after Brett Hearn for position number 4. Toujours Hebert à l'intérieur, cette fois le Johnson pour la 2e position. Johnson qui pour l'instant maintient sa place. Mais Hebert à l'intérieur fait du très bon travail. 83e tour de passé dans une épreuve qui en compte 100 tours. Bringing it into corner number 3 is Super Matt Shepard, all by his lonesome. A stellar race car tonight. He had a stellar race car last night. Until a flat tire, and oh, Danny Johnson and Hebert get together, and Hebert goes around, trying to keep it going, but David Hebert going for 2nd. Contact with the doctor, and Hebert goes around. Catastrophe pour David Hebert. David Hebert qui a tenté. Making power point as Matt Shepard, 16 laps remaining. Nose to tail, the 1x1, the fun run as we get ready to turn them loose again. Green lights are on, back underway, and Shepard looking to pull away from Danny Johnson one more time into turn number 1 and 2. Et c'est reparti pour Shepard qui ressort du virage numéro 2, toujours en tête devant Johnson. Hearn, Roy et Decker cette fois à l'intérieur de François Bernier. Scagliotta almost got the inside jersey barrier again, going after Jimmy Phelps as they battle for position. That was for position number 8 as Larry White running in 10th. As Mario Claire right there with him as they come off the turn. Meanwhile, Phelps going after Francois Bernier, and now Martine Roy wants a piece of the Brett Hearn number 20. Martin Roy qui fait une superbe course à l'intérieur de Brett the Jet Hearn. Et Martin Roy vient prendre la 3e position. Au volant de la voiture, Gamache numéro 90. Martin le Batman Roy au 3e rang. Off the turn, Brett Hearn shuffled back to position number 4 as they work their way down the back straightaway. As they come into turn number 3, Hearn trying to get back up and race around Martine Roy for 3rd. Hearn retourne en 4e place. Decker 5e. Phelps, Bernier, Scagliotta et Mario Claire 6e. Shepard va être dur à battre. Très dur à battre. À l'avant de la voiture numéro 9S. Shepard viendra compléter le tour numéro 88. 12 tours à faire. Working it up into the turn. Shepard all by his lonesome, just pulling away from everybody with 12 laps to go.
Danny Johnson trying to fend off both Brett Hearn and Martin Waugh. Waugh takes over the 3 spot. Billy Decker watches from 5th. Jimmy Phelps is 6th, and a great battle for 2nd, 3rd, and 4th. Et voilà Johnson, et là c'est Hearn à l'extérieur de Martin Roy pour la 3e position. Hearn qui tente d'enlever la 3e marche du podium à Martin Roy à la sortie du virage numéro 2. Hearn, Roy, c'est très serré, côte à côte sur la ligne droite arrière. Working it through turns number 3. Hearn able to take the 3 spot back away. 2 handfuls remain, 10 to go. 90 are in for Matt Shepard, looking for his first Super Dirt Car Series win here at Granby, and he is on cruise control right now. Tout va très bien pour Shepard, alors qu'on lui a déjà présenté les 10 tours à faire. Johnson toujours 2e devant Brett Hearn. Roy toujours au 4e rang devant Billy Decker. Toujours cette bagarre pour la 3e place entre Hearn et Roy. Et Hearn, cette fois qui roule très au large, demeure devant Roy, mais c'est très chaud entre les deux pour ce groupe-là. Et Shepard met en banque le tour numéro 92. Working it through the corners, Danny Johnson keeps Brett Hearn and Martin Waugh at bay, and a great battle between Martin Waugh and the number 20 of Brett Hearn as they race down the backstretch into turn number 3. Shepard trying to get around Dan Humes as they race off the corner. We will have 7 laps remaining. Quelle bagarre entre Brett Hearn et Martin Roy. The 0 car, Dan Humes, off the pace just a little bit as he works down off the corner number 2. Meanwhile, battle for 3rd, Hearn and Waugh side by side into turn number 3. Martin Roy à l'intérieur de Brett Hearn. Extrêmement serré alors qu'on s'amène dans la circulation. Johnson toujours 2e. Hearn derrière. Et Martin Roy qui continue de travailler fort à l'intérieur. Ça va jouer dans la circulation. Alors que Roy est bloqué par 2 retardataires. Et Hearn, lui, s'en va prendre une priorité davantage sur Martin Roy. Hearn still there for 2nd as he puts 2 cars between himself and Martin Waugh through corner number 3. 95 are in, 5 laps remain for Matt Shepard, looking to get his 2nd win of the Super Dirt Car Series season. Matt Shepard en quête de sa 2e victoire de l'année dans la série Super Dirt Car. Shepard, virage numéro 4, franchira le tour numéro 96. 4 tours à faire pour Matt Shepard. Danny Dr. Jane Johnson, Hearn, Roy, Decker, Scagliotta, Bernier, Claire, Robidoux et Phelps, les 10 premiers. Shepard takes him down the backstretch again into turn number 3 and 4. 3 laps to go this time by, and Danny Johnson has nothing for him. Shepard is tied for 8th all-time with Tim McCready, Tim Fuller, with 19 wins on the Super Dirt Car Series. This would put him into sole possession with 20 series wins if he can hold on, and he is 2 laps away. Il y a beaucoup de circulation devant Matt Shepard. 2 tours à faire pour Super Matt Shepard qui est très loin devant le 27 de Johnson. Et Johnson bien installé devant Hearn au 3e rang. Attention, Shepard ne doit pas faire d'erreur. Ne sait pas ce qui se trouve derrière lui. Final time through corner number 3 and 4 coming up as we have 1 lap remaining. Superman Shepard out of Waterloo, New York in the Jeff Brownell owned Extreme Lubricants number 9S takes him down the backstretch. Slower cars in front of him, it's not going to matter. He's got a country mile. Danny Johnson back in 2nd. Superman's going to bring it off of corner number 4. Superman Shepard, la victoire, checker flag. Matt Shepard, le gagnant à Granby. Il l'emporte loin devant Danny Johnson. 3e, Brett Hearn. Martin Roy, meilleur Québécois, termine 4e devant Billy Decker. Au 5e rang, Scagliotta, Bernier, Claire, Robidoux et White terminera en 6e place. Unofficially at the end of 100 laps, Superman Shepard wins it. Danny Johnson 2nd, Brett Hearn 3rd, Martin Waugh 4th, Billy Decker 5th, Rich Scagliotta comes home 6th, Francois Bernier 7th, Mario Claire 8th, Cal Robidoux 9th, and Larry White rounds out the top.
Matt Shepard, his second win of the season on the Super Dirt Car Series. Ladies and gentlemen, Super Matt Shepard. Superbe victoire pour le numéro 9S, Matt Shepard, qui a fait presque un 100 tours parfait pour terminer sur la première marche du podium. Matt Shepard's going to come around here and get congratulations from his car owner, Jeff Brownell. Well, man, I asked you tonight, before the start of this race, how good was this race car? I think we found out how good it was. Yeah, I'll tell you what, I figured we'd have a pretty good car tonight, but it really surprised the heck out of me. This thing was so good on the top, the bottom, the middle, it just really didn't matter. And you know, it was just so fast. Shane Andrews qui lui mentionnait avant le début du programme comment cette voiture pouvait être bonne. Et Matt Shepard s'en est rendu compte rapidement dans la soirée. En haut, en bas, dans le milieu, ça marchait partout. Vraiment, vraiment content de la tenue de sa voiture ce soir. You knew you had a good race car. When did you know you had a really good race car? I think about the time that, you know, I got up into third and Justin and David were leading, and one was running the top, one was running the bottom, and I felt like I could have passed them on either side. You know, that's when I knew we had a good race car. And, you know, it was a great racetrack tonight. A good top, good bottom, really racy. It's a lot of fun to win up here in front of these great fans. You know, it's my first one here. This one's definitely special. Shane lui demandait lors de sa question à quel endroit où il a senti qu'il pouvait se retrouver à l'avant. Il s'est dit, autant que je pouvais passer à l'intérieur, je voyais David Hébert et Justin Ayers rouler à l'avant. Et quand j'ai vu l'ouverture, j'en ai profité. Il a aussi tenu à mentionner que c'était toujours un grand, mais grand plaisir que de rouler devant des fans fantastiques au Québec. 20th Series win of your career. A good one here tonight. Actually, a fantastic one. I know there's some folks you want to thank. Yeah, I got to thank my car owner, Jeff Brownell, all the crew guys. This is our 6th night in a row racing, so they're pretty wore out. They worked so hard on this car, and it's really paid off. Congratulations, Matt Shepard. Matt Shepard qui a tenu à remercier ses équipiers. C'est sa 6e course en 6 soirs. Et un peu tout le monde est fatigué, mais il a tenu à remercier ses équipiers. Matt Shepard, votre vainqueur. Brett Hearn down here in victory lane. He's got the cold water in the towel and a very warm night behind the wheel of these big block modifieds. You earned your keep tonight, man. A fine run coming up here to the top 3. This has been a good swing for you up here to Canada. I think this has been a turnaround series for us as far as the Super Dirt Series goes. I think we've broken out a little bit and got back to where we should be this time of year, and then in this series for sure. Brett Hearn qui a tenu à mentionner là, que justement que ces 2 courses, la victoire d'hier à Drummond, la 3e place aujourd'hui à Granby, ça lui permet de relancer sa saison Super Dirt Car qui allait plus ou moins bien. Mais là, il a vraiment retrouvé ses repères avec les 2 courses d'en fin de semaine, de cette semaine finalement. What makes you guys so good when you come up to Canada? You have 8 series wins here. In other words, he likes this place. Brett Hearn qui a été posé une question, pourquoi il a autant de succès à Drummondville et à Granby? Il a 6 victoires à Drummondville, 8 ici à Granby. Il dit c'est tout simplement 2 pistes qui conviennent le mieux à mon style de pilotage. À chaque fois que je viens ici, c'est facile pour moi parce que les 2 pistes me conviennent très bien. Some important people that help make this possible for you. Who you want to thank? Well, I know we have a lot of people back home listening on the internet tonight. Guy and Patty Matson, Brian Matson, Mike Matson, Matson Overhead Doors, and George Wentworth and his construction company. And I know Kevin Cross is listening tonight. He's been a big participant in the team this year. I thank him. Don, to watch, that's great. Benjamin Moore Paints, WLR Construction. So we have a whole host of people helping us. Brett Hearn qui a terminé remercie tous ses commanditaires, dont plusieurs nous écoutent en direct sur Internet présentement. Très heureux, le bonhomme. Une autre belle performance pour C'est un grand plaisir, encore une fois. Une excellente course de gros blocs. C'était la 24e fois qu'on avait le privilège de les recevoir chez nous. Et encore une fois, ça répondait à les attentes de tout le monde. Merci tout le monde. On se revoit vendredi soir prochain pour une autre finale 100 tours. Ce sera qualification.